Hosanna Bukole. Hallelujah. Hosanna. Get your Bible now. 1 Samuel. We go to get your Bible. Everybody get your Bible. It's a better time. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel chapitre 2. Nous lisions les versets 26. We're in the book of 1 Samuel chapter 2 verse 26. 1 Samuel chapitre 2. Nous lisions les versets 26. 1 Samuel chapter 2 verse 26. N'oublie pas, notre thème c'est disciple coûte que coûte. Don't forget our topic is disciple at all costs. Comme je vous ai dit, cet enseignement, ça va nous prendre beaucoup de temps. Don't forget I said that this preaching will take us a lot of time, Nous allons aller petit à petit but we'll go step by step jusqu'à ce que le Saint-Esprit va nous dire de stopper. until the Holy Spirit tells us to stop. Nous sommes toujours dans disciple coûte que coûte. Nous sommes dans les 26e série de cet enseignement. And this is the 26th part of our series, Disciple at all costs. Nous sommes toujours dans Talmud Day. We are at the time of Talmud Day. Nous lisions maintenant 1 Samuel chapitre 2 verset 26. 1 Samuel chapter 2 verse 26. Le jeune Samuel continuait à grandir. And the child Samuel grew in stature Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. and in favor both with the Lord and men. Je ne sais pas si aussi dans ta Bible on a écrit le jeune Samuel continuait à grandir. And I don't know if it says in your Bible, the child Samuel grew in stature. Si vous avez la Bible en papier, j'aimerais vous souligner les jeunes Samuel continuaient à grandir. And if you have your Bible with you, I want you to À underline grandir. the child Samuel grew. Le jeune Samuel continuait à grandir. The child Samuel grew À grandir. to grow. Il était agréable à Dieu et il était aussi agréable aux hommes. And he found favor both with the Lord and men. Les jeunes Samuel grandissaient. The child Samuel Les jeunes grew. Samuel croissaient. The child Samuel grew. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes toujours disciples coûte que coûte, mais nous allons parler sur la maturité spirituelle. We're still on our topic, disciple at all costs, but Et we're going to talk about nous allons spiritual voir aussi maturity. cette maturité dans la vie de Jésus. And we're going to see that maturity in Jesus' Comme life. nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes ici pour copier Jésus. And as we are disciples of Jesus, we are called to copy Ici, Jesus. la Bible nous dit le jeune Samuel qui croissait, qui grandissait, qui faisait des progrès dans sa vie. The Bible tells us that the child Samuel grew and was making progress in his spiritual life. Quand vous lisiez la Bible, il y a deux choses qui est très importantes. And when you read the Bible, there are two things that are important. La Bible écrite et la Bible écrite c'est Logos, la Bible révélation c'est Rema. The written word is Logos, but the revelation is called Rema. Quand nous lisions la Bible, il faut trouver deux choses. When we read the Bible, we need La to know Bible these two écrite, things. ndenge tozotanga awa eza lilobo bakomi, eza littérature tozobenga ngo Logos. The written word is what we're reading right now, the literature, and we call Maintenant, that quand nous Logos. prendrons maintenant cette parole qui est écrite, la littérature, et nous mettons maintenant cette parole dans le temps présent pour édifier nos foi, nous l'appelons maintenant Rema. But when we take that written word, which is called Logos, and put it in our time, it's called Rema. tozotanga ngo lokola lecture, lokola histoire, wana babenga ngo Logos. When we read the word like a story, that's what it's called, Maintenant, Logos. Logos yango tozomema ngo siko pour édifier biso na foi na biso lelo et comme maintenant Rema. But when we take that written word, Logos, to educate us, it becomes Rema. Et la Bible nous dit le jeune Samuel continuait à grandir. And the Bible tells us the child Samuel grew, Il était agréable devant Dieu et il était aussi agréable devant des hommes. and he found favor both with the Lord and men. C'est-à-dire devant Dieu, Dieu voyait aussi le jeune Samuel qui grandissait. And before the Lord was seeing this young man Samuel grow. Même les hommes tout autour de Samuel, les hommes aussi voyaient
la croissance aussi dans la vie de Samuel. And the people that were around Samuel were seeing him grow. Et ça, c'est Logos. Logos. La parole écrite, c'est Logos. And that is Logos, the written word. Mais maintenant, nous allons maintenant prendre cette Logos pour amener dans Réma pour édifier notre foi. But we'll take this written word Logos and Nous relate it to our lives dire and everything our maintenant, faith. Samuel, c'est l'image de Jésus. And we can say Samuel was the Parce image of que Jesus. le nom Samuel veut dire exaucé, exaucé. Because the name Samuel means God has Zamba ya answered me. nolinga, Zamba répondre nga. God has answered me. Et dans la Bible, la personne qui est notre exaucé, c'est Jésus. And it is Jesus who is our exaltation. C'est Jésus-Christ qui est notre Samuel. It is Jesus who is our Samuel. Samuel grandissait Samuel grew et devant des hommes et devant Dieu. before men and before God. Il était un enfant, He was a child, mais dans sa vie, Samuel, but in his life, il grandissait, il s'est développé. he was growing up and he was Et developing. notre Samuel, c'est Christ. And our Samuel is Jesus. Et le même contexte, nous allons maintenant voir à cela aussi dans la vie de Jésus. And we see this in Jesus' life. Quand Jésus était né, When Jesus was born, Jésus aussi grandissait. Jesus also grew. Jésus faisait aussi des progrès. Jesus also made progress. Et si vous avez la Bible en Jérusalem, là où il y a Samuel, And in other versions, na Jérusalem balobi, le jeune Samuel progressait en taille et en beauté. Progressait, It says progressait. the child Samuel made progress. Et si vous avez observé, on a dit le jeune Samuel allait croissant, croissant. And in other versions it says that the child Samuel went and C'est-à-dire, grew. grandissez veut dire encore progresser, grandissez veut dire encore croître. And to grow also means to make progress. Et comme je vous ai dit, c'est Jésus-Christ qui est notre Samuel. Nous allons maintenant voir à cela aussi dans la vie de Jésus. Jésus grandissait, Jésus croissait. Et nous maintenant, comme nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes appelés à copier Jésus. Et le Seigneur veut aussi, dans notre vie spirituelle, que nous grandissons, que nous faisons aussi des progrès. And we see Jesus is like Samuel, he grew, and the Lord wants us to also grow in our faith and make Nous allons progress. lire maintenant dans le livre de Luc. Let's read in the book Luc of Luke. chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous allons lire le verset 80. Luc chapitre 1 verset 80. Go there please. I need everybody to read the word of God. Go there. Then we're going to read the word of God together. Get your Bible quickly. Disciple écoute que écoute. Disciple at all costs. Le prix à payer pour être le disciple de Jésus. The price to pay to be a disciple of Et Jesus. aujourd'hui, le Seigneur parle à nous. Le Seigneur veut que nous grandissions. Et le Seigneur nous parle maintenant sur la maturité spirituelle. The Lord wants us to grow, and He wants us to grow in maturity, spiritual maturity. Luc chapitre 1 verset 80. Luke chapter 1 verse 80. La Bible nous dit, The Bible or says, l'enfant croissait so the child grew et se fortifiant en esprit. and became strong in spirit. Il y demeura dans le désert I was in the desert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. till the day of His manifestation to Israel. Mais j'ai aimé le verset, seulement le verset 80 au début, là où la Bible nous dit l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. But I like the beginning of verse 80. So the child grew and became strong in spirit. Et cet enfant, c'était Jésus. La Bible nous parle de Jésus. Si vous lisez le début, la Bible nous parle de la naissance de Jésus. Et Jésus, quand il était né, mais maintenant ici, dans les 80, la Bible nous dit, Jésus croissait. And here they're talking about Jesus, because if you read earlier on, it talks about the birth of Jesus. Et ceux qui ont français courant, au bazar en français courant, balobi, l'enfant grandissait et se développait spirituellement. And in other versions, it says the child grew and developed spiritually. L'enfant qui était The Jésus child who is Jesus grandissait et se développait spirituellement. grew and developed spiritually. Ici, c'est Jésus qui s'est développé spirituellement. Here is Jesus who developed La Bible spiritually. nous dit, soyez des imitateurs de Dieu. The Bible tells us to be imitators of God. Et notre modèle, c'est
Jésus, nous sommes des disciples de Jésus. And Jesus is our model. Nous We sommes are his appelés à copier disciples. Jésus. We are called to copy Jesus. Et le Seigneur veut aussi que toi, obadabe kokola, obada kokola, And the Lord wants you to grow. kokola otozoloba kokola na molimo. He wants you to grow spiritually. L'enfant grandissait et se développait spirituellement. Spirituellement. So the child grew and developed Et spiritually. ça, c'était Jésus qui grandissait et qui se développait spirituellement. And this is Jesus who grew and developed Un spiritually. disciple de Jésus, il est là aussi pour progresser dans la foi, grandissez. A disciple of Jesus has to make progress in his faith. Et si nous lisions encore, allez, nous allons encore lire dans les livres de Luc 2. Nous sommes dans les livres de Luc 2. And let's go to Luke chapter 2. Nous lisions les versets 52. And let's start at verse 52. Toujours on nous parle de Jésus. We're still talking about C'est Jesus. Jésus-Christ qui est notre Samuel exaucé. It's Jesus who is our Car Dieu Savior. a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. God has heard. God so loved the world that he gave his only begotten Son, Ne périsse point. that whosoever believes in him shall not perish. C'est Jésus-Christ qui est notre Samuel. It's Jesus who is our Et Samuel. comme Samuel grandissait, faisait des progrès, nous voyons encore dans la vie de Jésus, Jésus qui grandissait. And as Samuel grew and made progress, we see that in Jesus' life. Balobi biso nde nalobi na Luc 2 verset 50 de balobi. And in Luke 2:52, Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant des hommes. it says, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Jésus grandissait, And Jesus croissait, increased, s'est développé. developed. Azali kokola, He was growing. azali kokola. He was growing. Balobi na biso awa, Jésus croissait en sagesse. And Jesus increased in wisdom. Et peut-être plus tard, je vais vous parler de la sagesse de Dieu. And probably later on I'll talk about the wisdom of Mais God. avant de parler de la sagesse de Dieu, je vais d'abord vous parler de la croissance spirituelle. But before I talk about the wisdom of God, I want to Dans la talk vie about chrétienne spiritual aussi, c'est growth. très important de croître. In our Christian life, it's important to grow. Et la Bible nous dit ici, Jésus croissait en sagesse And the Bible tells us that Jesus increased in wisdom devant Dieu et devant des hommes. before God and before men. C'est-à-dire, il faut que quand nous venons à l'église, quand nous écoutons la parole de Dieu, So when we come to church and hear the word of God, il faut que nous faisions des progrès. we need to make Il faut progress. que nous grandissions aussi dans la foi. We need to grow in the faith. Il faut que nous croissions aussi. Nous développons spirituellement. We need to grow and develop spiritually. Vous savez, You know, la difficulté de l'église d'aujourd'hui, the difficulty in the church today, l'église est immature. the church is immature. L'église est immature. The church is immature. Souvent, si nous avons des problèmes au sein de l'église, When we have problems in the church, notre problème c'est le problème de l'immaturité. the main problem is immaturity. Vraiment, nous ne grandissons pas. We don't grow. Mais un disciple de Jésus, But a disciple of Jesus, nous sommes appelés à copier Jésus. we are called to copy Regardez Jesus. Jésus dans sa vie. Look at Jesus in his life. Physiquement, Jésus croissait. Physically, Jesus grew. Logos, Jésus croissait. Through Logos, we see that Mais Jesus dans le grew. Rhéma, nous parlons maintenant de la croissance spirituelle. But through Rema, we're talking Que about le the Seigneur spiritual veut aussi growth. que nous tous nous arrivions à croître, à grandir dans la foi. The Lord wants us to grow in the faith, Que nous arrivions à grandir dans la foi. that we grow in faith. Et ceux qui ont, comme je vous ai dit, les Français courants, And those who have other versions, les Français courants, on a dit Jésus grandissait et se progressait, se it progressait. said Jesus increased and Grandissait progressed. et se progressait He grew and en progressed sagesse. in wisdom. Il s'est rendu agréable à Dieu et aux hommes. and found favor with God and Et man. ma sœur, mon frère, aujourd'hui Dieu nous parle sur la croissance spirituelle. Brothers and sisters, God is going to speak to us Est-ce que today about posons-nous spiritual maintenant la growth. question, Ask yourself si the Dieu question, te regarde, when God looks est-ce at que you, vous avez de la croissance spirituelle? do you have spiritual growth? Et si les gens te voient, And when people see you, est-ce que toza kokola bato bako témoigner na bomoi na yo ke ah Jean
azokola. Can people testify about your life and say, Sophie yes, azokola. John is growing or Sophie Sophie vraiment is growing? azalaki tozomona ye lelo anzamba aza monene. Or the way Sophie was before, we see that she changed and God is great. 6 mois passés, Because if you look at Sophie's une life année 6 months passée, ago, a mais year lelo ago, tozomona Sophie akomi na maturité. we see that now she has become Sophie mature. akoli. Sophie has grown Landine up. akoli. Planning has grown up. Le Seigneur veut que nous grandissons. The Lord wants us Il to faut grow. que Dieu voie en nous la croissance spirituelle. God wants to see Il spiritual faut growth. aussi les gens voient en nous cette croissance spirituelle. And people need to see that spiritual growth within us. Si vous lisiez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, And if you read in the book of 1 Corinthians 13:11, l'apôtre Paul disait, Paul says, lorsque j'ai été enfant, when I was a child, je parlais comme un enfant, I spoke as a je child. raisonnais comme un enfant, I understood as a child. mais lorsque je suis devenu adulte, But when I became a man, lorsque je suis devenu adulte, But when I je became fais a man, disparaître ce qui est de l'enfant. I put away childish things. Dans le passage, And this passage came to my head. I want us to read it. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Voilà, 1 Corinthians chapter 13 verse 11. peut-être la Bible n'a pas papier, mais vous lisiez, quand j'ai été enfant, When I was a child, je parlais comme un enfant. I spoke as a child. Lisiez. La ligne, il parlait, après parler, After de spoke. Wana, il parlait comme un enfant, I want you to look at the verbs. et après parler, il a dit quoi? J'ai raisonné comme un enfant. He C'est ça spoke as a raisonner? child. He thought as a child. Hein? Quand j'ai été enfant, hein, When I was a je child, parlais comme un enfant. I C'est ça spoke mon- as a child. Après enfant. J'ai pensé comme un enfant, rien. I understood as a child. J'ai pensé, trop à parler, penser. Après penser, on a dit quoi? After speaking and understanding, Raisonner. he Le thought. verbe parler, The le verb verbe to speak, penser, the verb to le think, verbe raisonner. and C'est the ça verb mon to point. understand. Quand j'ai été enfant, When I was a child, je parlais comme un enfant. I spoke as a child. Je pensais comme un enfant. I thought as a child. J'ai raisonné comme un enfant. I understood as a child. Raisonnement, penser comme un enfant. He understood and thought as a Sa child. façon de parler, The way he sa spoke, façon de penser, the way he sa thought, façon de raisonner, the way he comme un reasoned enfant. as a child. Mais lorsque je suis devenu, But when I je suis devenu became, homme. but when I became a Et ça, man, dans la version la Bino. In your version, does it say man? Sorte ma version la Mutuna. because I'm giving you the different versions that are in Lorsque my je head. suis devenu, But when I became a man, dans la version où je pense français courant, on dit lorsque je suis devenu adulte. in other versions it says when I became an adult. Homme adulte. When I became a man, in other C'est-à-dire, versions, when I lorsque je became suis an adult. devenu adulte, So when Jesus j'ai became an fait adult, disparaître, and he says, he put away disparaître childish things. ce qui était de l'enfant. Pendant que je disparaître, Does la it say version la put Bible. away in your versions? Voilà, Bini. Lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu adulte, When I became a j'ai man, fait when I became an adult, disparaître. I put away C'est-à-dire, childish things. dans la maturité spirituelle, In quand spiritual nous faisons maturity, des progrès, when we make nous allons progress, maintenant quitter cette étape de l'enfance. we leave the Nous steps allons of a maintenant child aller vers la maturité que nous disions adulte. and we head towards maturity, which we call Un becoming enfant, an il adult. parle comme un enfant, A child speaks as a il child pense comme un enfant, and thinks as a child il raisonne comme un enfant. and understands Mais as a maintenant, quand tu child. vas maintenant grandir dans la foi, But when you grow in faith, cette progression, ça This va progression maintenant affecter ta façon de parler, will ça affect the va way you speak, maintenant affecter ta façon de penser, will affect the ça way va you think, maintenant affecter ta façon de raisonner. and it will affect the way you understand. Un enfant, A child, ne bana na biso bazala mwana mwana Like our tobakana na children. mabele, azosote We see our wana, children azosote. lying on Parce the que ground, na jumping kuna around. mwana normal. because in their mind they think that's Biso normal. mpe ntango tozala It was just like that. mais ntango baza kokola bana baza kokola And when children begin to grow, au fur et à mesure makambo bango babandeli kolingaki bana You see bazali slowly. kotika yango. the things that they lacked as a child, they leave it all Et dans la behind. foi aussi c'est pareil. And in the faith is similar. Physiquement
a 45 ans, 50 ans, 60 ans. Ça, c'est physique. Physically, I could be 45 Mais years old or peut-être 50 years old. spirituellement, But spiritually, na foi, In my faith. I'm I'm a child. bien sûr, naza na 40 ans, naza na 50 ans. And even though I'm Mais 40 years old or peut-être 50 years old, spirituellement, naza na état ya mwana. maybe spiritually I'm in a state of Na a état child. wana ya mwana, And in that state of a child, toko raisonner comme un enfant. would think as a Toko child, parler comme un enfant. would speak as a Toko child, penser aussi comme un enfant. would understand as a Mais child. quand tu grandis maintenant, But when you grow tu fais maintenant des progrès dans la foi, and you make progress tu in vas your faith, maintenant quitter cet état de l'enfant. you will leave that state of a Tu vas child maintenant devenir adulte. and you'll become an adult. Mûr. You'll become mature. Mûr. You'll become Et mature. ta façon de parler, ça va maintenant changer. And the way you speak will change. Ceux qui t'ont dit, on appelle cet exemple, Let me give an example. parce que dans ce qu'on appelle banana, on a des basokola. Because I see my children growing. Chaque fois, ceux qui mettent jasper dans la botte à maki. Like when my son was born, Voilà, bah, c'est le monde développé, bah, comme il a tablette, now the world is more mais developed avant, and children have on a tablets. cassette. But Ba before, cassette. would buy videotapes. Nabi, nga Teletubbies, nabi on peut la garder. And Teletubbies, you nabi on peut la garder. Parce que Teletubbies, tant sur la maman ni azira, ache wana na inane, azotala na e Teletubbies. Because when my son was 1 year old, Parce he que nous watched devons na Teletubbies. bongo na e ba Teletubbies, na e ba Teletubbies pour la garder. And I knew Teletubbies through my first son. Bobe Buddha, wana na ki Jasper dans la motabi, il y a dans la de Bobe Buddha. And I learned Bob the Builder through my second son. It's a cartoon about a man who builds. C'est-à-dire que au moment good winter la motabi, And when my third child was born, banani yo ayi ba kukulo ba munyoso ba banani yo ba dinosaure. he knew the names of all the Ba dinosaurs. dinosaure nyonso ba yesiko ba bazaki na ba cassette mais yesiko ba mo akotaki déjà na ba YouTube et bataki déjà. My first and second child were growing up with Mais donc on videotapes. la boucle au bout de ba My third dinosaure. child would grow up with tablets, So na bi watching o na apesinga dinosaurs. Congo. Oyo na And when I apesinga asked which dinosaur is this, he would know. Maman na lobi papa Serge akanga ba kombo ba dinosaure nyonso. And my wife would say he's memorized all the names of the dinosaurs. Ne so que pas que bien c'est au moins And à even chaque though my enfant. final child, he's the same. Mais les longtemps bazoko là. But now that they've grown up, So you na bi kadibo. Dans ce lo ba cassette do nyonso a Teletubbies. if I tell my first son, let me bring all the videos Avant from on na so Teletubbies, tukula you feel like I'm making fun of him. aleki déjà étape wana. Because you already went through that stage. So you na mina zwi ba cassette ya Buddha. And if I was to get the videotapes of Bob the Builder, Wana Jasper azalaki na fish moko fish aba do benge nani. Nemo, Mimo. Misi moko boya mai ya tapula kana. and, those- Lokola ndeko tala ngapi na kanga mkopo wa bisi wana. and he used to watch it, and so I remember Nari mwana so embele tempo wa bisi wana. and I C'est-à-dire sing the que song. lelo so na bina chelu yako. And if I was to put it on now, Abakoseka omona te eza lisusu ya niveau na ete. he would laugh because he knows that it's not on his level C'est-à-dire now. pourquoi nalobi bongo parce que eza étape où bazalaki enfant. And the reason I say that is because they were children at that Lelo time, bagrandir. but now they've grown up. Wana tozoloba eza physique mais spirituellement eza pe bongo. That is physical, but spiritually it's the same. Il faut tout ça la makasi, la maturité spirituelle est importante. Spiritual maturity is Parce very que important. l'église, problème église eza nango lelo, eza problème ya immaturité. L'église eza Because immature. the problem in the church today is immaturity. La The church croissance is immature. spirituelle est très importante. Spiritual growth is very important. Napesi exemple ya bana, I surtout gave you an mwana. example of children, Neti napesi exemple, Teletubbies, like an Teletubbies. example of Teletubbies. Siko okomi papa mema na badeti kadi ko Teletubbies akomi And if you become a grown man, akomi ko dula Teletubbies. And you're watching Teletubbies. Mwana oyo azana problem. they'll think that this man has a problem. Okomona mwana tanga azana mwana akuza na facilité ulala na se. You see a child ulala na se. would find it easy to lie down on the ground and sleep on it. Grandir.
grandir, But as the child is growing, some things need to be sa put façon away. de parler, The way you il speak, faut it needs to sa change. façon de raisonner, The way you sa think, façon de penser. the way you understand things. Spirituellement aussi, c'est pareil. Spiritually is Quand similar. nous venons devant le When Seigneur, we come before the Lord, il faut maintenant tout croître. we need to grow. Un disciple, c'est quelqu'un qui croître. A disciple is someone who Et le grows. Seigneur, la maturité spirituelle, ça va maintenant, au fur et à mesure notre relation avec le Seigneur. And we'll see the spiritual maturity through our relationship with the Je vais Lord. vous montrer cela dans la vie de Jésus aussi. And I'll show it through Jesus' life. Ta façon de voir des choses de Dieu. The way you see the Ta things of façon de God. protéger les choses de Dieu. The way you protect the Ta things of façon de God. raisonner pour édifier les gens. The way you understand Ta things façon and educate others. d'agir dans des moments The difficiles. way you act in difficult Tout situations. ça, ça va maintenant. Il y a un monde que la kisa est-ce qu'on colle ou bien qualité. All those things will show whether or not you've grown. Vous savez, dans la Bible, je vous ai donné le passage 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Let's go to 1 Peter chapter 2 verse 2. Je vous ai donné ça le dimanche passé. Je dirais aussi, nous lisions cela. And I want us to read it again today. Ukabola maine bale yawe yobongwanite. Atana katina moto na yebina kolonga. Nani akoki kosunga lokola yo mosantu. Yonde nzambe na bomo yobongwanite o. Kumama yawe, kumama yawe, kumama nzambe na nguya, kumama yawe. Oh fololo ya bolingo, toye kobonzela yo. Papa Balbini, désirés comme des enfants bien-aimés. As newborn babes desire. Désirés comme des enfants nouveau-nés. Et ça pour It says as newborn babes desire. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter 2, and we're going to start to 2. 1 Peter 2, 2. Désiré. It says desire. Désiré Desire. comme des enfants nouveau-nés. As newborn babes Le desire lait spirituel the pure milk. et pire. The pure milk of the Afin word, que par lui, vous faites quoi? that you may grow thereby. Vous croissez pour les salir. That you may Alléluia. grow thereby. C'est-à-dire ici, la Bible nous parle aussi des enfants nouveau-nés. The Bible here tells us about newborn Des babes. enfants nouveau-nés. Newborn babes. Des enfants nouveau-nés. Newborn babes. Et la Bible nous parle aussi du lait aussi spirituel. And the Bible tells us about Et spiritual le lait milk. spirituel va nous aider à faire quoi? And this spiritual milk will À help us. croître. La Bible nous dit ici à croître. The Bible tells us it will help us grow. C'est-à-dire, les nouveau-nés, les livres spirituels, Newborn babes. afin par lui vous croissez. C'est-à-dire, la Bible parle aussi de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle. Desire the pure milk. The Bible is telling us about pure milk that helps us grow spiritually. Maturité veut dire mûr. Maturity means Vous to be savez, mature. maturité veut dire mûr. Maturity means to mature. Vous savez, tant que nous avons dit manga sur commis mature et commis mûr. And when a mango becomes mature, it's become ripe. Oui, et commis mature, vous avez commis mûr et colis. When a fruit has become mature, it's become ripe and it's ready. Maturité veut dire encore plein de développement, plein de croissance. And maturity also means lots of development, lots of growth. Maturité veut dire c'est l'état d'être mûr. And it means the time to become Et dans la vie mature. spirituelle aussi, c'est très important. Jésus veut que nous grandissons. And the Lord wants us to grow as well. Et quand tu vas grandir, ça va maintenant changer ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon aussi de raisonner. And when you grow, it will change the way you speak, think, and Et understand. tout ça, ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon de raisonner, ça va maintenant et sillonner maintenant pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. And the way you think, speak, and Ma understand façon will be de for the parler, glory ça of sera God. là toujours pour la gloire de Dieu. Chercher la gloire de Dieu, chercher honorer Dieu. And those three things will be there to seek the glory of God. La personne qui dit que Akoli, mais sa façon de parler
eza komema nzambe na se eza komema makambo ya nzambe na se ye nano akoli te. If someone said they are grown but their words is bringing the things of La God down, they personne are qui not est grown. mature, la personne qui est mature en lui, Someone who is quand mature, ils grandissent dans la foi, when they grow in the faith, nous allons maintenant voir, il va maintenant chercher des choses qui plaisent à Dieu. we'll see that they're seeking the things that please God. Vous allez voir à ça, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon de raisonner. And you'll see that through the way they speak, understand, and think. La Bible nous parle aussi des nouveau-nés. And the Bible tells us about newborn babes. Si vous lisez Jean chapitre 3 verset 1 à 7, And if you read John chapter 3 verse 1 to Jésus 7, avait dit à Nicodème, Jesus said to de Nicodemus, naître de nouveau, naître, to be born again, naître de nouveau. to be born again. Et si vous lisez encore Jean chapitre 1 verset 12, And if you read John chapter 1 à verse ceux 12, qui l'ont reçu Jésus, it says, but as many as received ils him, sont devenus enfants de Dieu. to them he gave the right to become children of oyo God. nyonso bayambaki yesu bakomaki bana na nzambe bible elobeli biso yango. It says those who received him, he gave them the right to become children of God. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, And in the book of 2 Corinthians chapter 5 si verse quelqu'un 7, est en Christ, il est devenu une nouvelle Créature, When you're in Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. the old things are passed away and behold, Les they choses become anciennes sont new. passées. The old things are passed Voici away, toutes les choses sont devenues nouvelles. and behold, all things have become new. Et quand nabotami na Yesu, And when you're born in Jesus nakomi mwana na Nzambe, and you become a child of God, parce que n'oublie pas, because don't forget, la Bible nous dit the Bible says dans le livre de 1 Jean, in the book of 1 John, il y a des enfants de Dieu et les enfants du diable. there are children of God and Bana na children of the Nzambe devil. bazalaka, bana pe ya Satan bazalaka. Children of God exist and children of the devil Tokomaka exist. bana na Nzambe quand nous recevons Jésus dans nos vies. We become children of God once we Comme receive Seigneur Jesus et in our Sauveur. lives as Lord and Savior. Jean chapitre 1, 12, balobi ba oyo nyonso bayambaki ye. John À ceux qui 1:12. l'ont reçu, It says, but as many as received à ceux him, qui croient à son nom, as many as believed in his Dieu name, les avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. God gave them the right to become Et children maintenant, of comme God. je suis maintenant enfant de Dieu, And now, as I am a child of il God, faut maintenant, je crois, I have to grow. I have to grow. croître. Il faut que je n'accroître. I have to grow. Grow. C'est grow. Grow. You need to grow. You need to grow in the faith. You need to grow in the faith. Et la personne qui grandissait dans la foi, premièrement, nous allons voir à ça, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon de raisonner. And if someone grows in the faith, we'll see that through the way they speak, the way they think, and the way they understand. Alléluia. Amen. Et nous allons encore lire dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, And let's read in the book verset of 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. 1 Corinthians chapter 3 verse 1. La Bible nous dit encore, And the Bible pour moi says, frère, and I, brethren, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, cannot speak to you as to spiritual people, but mais as to comme carnal. à des hommes charnels, But as to carnal, comme à des enfants en Christ. as to babes in Christ. Je vous ai donné du lait, I fed you with milk. je vous ai donné du lait, I fed you with milk, non de la nourriture solide. Et ça, bon, and not with solid food. hein? Et ça, bon. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. I fed you with milk and not with solid food. J'aimerais nous tous, si nous lisions And cela. I want each one of us to read Je it. vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Et ça, bon. I fed you with milk and not with solid La nourriture solide est du lait. solid food. And Moi, je pense que la nourriture solide, I believe that the solid food, hein, olabi biloko, biloko, hein, na lukanini biloko nini kozalaka mikua na mikua. what thing can I think about that? Oyebi The makoso. foot of bones, Oyebi makoso. The leg of a Oyebi pig. makoso, hein. the leg of a pig, Ba mama pizza labi makoso. Makoso. the leg of a pig. Ebate. Po makoso ezalaka makolo, obie ekozala be. Hein? Makolo ya ngulu nde babenga yango makoso. The leg, Hein? the Bakolo ya leg ngulu of nde a babenga yango pig, makoso. the leg of a pig. Peut-être les abons pour mona po balambi makoso komona kaka mingi ezalaka mina na makoso mikuwa kaka. And when they cook the leg Komona of kaka mutazoli aka the pig, mikuwa. you find that it's just full of Mikuwa bones. wana
Et ça dépend de l'adulte. But that bone is for adults. Et ça pour l'adulte. It's for adults to eat. C'est-à-dire que la Bible nous parle de la nourriture solide et du lait. Because the Bible tells us here about C'est-à-dire solid qu'il y a food. d'autres gens qui sont des enfants de Dieu, mais ce sont des bébés spirituels. There are some people, they are Et children la of God, personne but qui they are est bébé spiritual spirituel, babies. facilement, And people that are se spiritual décourager babies facilement. get discouraged easily. On a ça bébé spirituel. That is somebody who's a spiritual Le baby. Seigneur veut que tu commas. But say to the person next to you, God wants us to grow in faith, to grow spiritually, and make progress spiritually. And someone who's making progress in the faith, Sa façon de parler, someone who's sa growing, façon de penser, the way they sa façon speak, de the way they raisonner. think, the way they understand things, Tokola na it molimo. will grow Parce que ceux qui spiritually. tokola na molimo, te tokolia kate ba nourriture solide. And we need to grow spiritually, because if not, we won't eat the solid food. Mikuwa eza les choses où eza dures. But the bone is Dans la vie chrétienne hard. aussi, il y a des choses dures. And in the Christian life, there are Et things ces that are choses hard. dures là, ce sont des gens au bazar, adultes, au And, bazar mis. and these hard things will only be supported by those who are adults Ceux and qui mature. ont supporté. If you're not mature, you Mais on won't a be dit able que to le Seigneur support veut these things. que nous grandissons. And that's what the Lord wants Parce us que to dans la grow. foi aussi, il y a aussi des moments durs. Because in the faith, there are difficult moments. Il y a des moments durs. There are difficult and hard moments. Et des moments durs là, si vous êtes des bébés spirituels, And if vous you're a voulez spiritual toujours baby, du lait, and you want milk all the time, tu vas te fatiguer. you'll be tired. You'll be tired And you think, why are the pastors doing this? Why is Christianity like this? Mais tant que tu cours là, But when we tant que grow tu mamie, and we become mature, on va nous supporter même des nourritures solides, même des tempêtes, des circonstances difficiles, tu vas supporter cela. once you grow, you start to support the La solid food and the maturité storms that will come spirituelle, in c'est your très life. important. Spiritual maturity is Si on a la important. maturité spirituelle, If you don't have spiritual maturity, vie chrétienne, the Christian life, tu vas abandonner cela. you will abandon the Christian Même life. l'église, Even tu church, vas abandonner cela. you will abandon Tu vas church. rester à la maison. You will stay at Tu vas home. prier à la maison. You will start praying at Prier à la home. maison, et ça, problème était, Praying at home is not bad, parce que la Bible sur le papier, because the ils ont Bible un says avantage, ils ont un désavantage. that there are advantages and disadvantages. La Bible nous dit il est bon et doux des frères de demeurer But ensemble. the Bible tells us how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It's where God sends Demeurer His blessing. ensemble. So we need to be Prier together. ensemble. We need to pray Et together. grandissons. And we need to Quand nous grow. grandissons, When we grow, au moment où nous pouvons lela, you see au someone Salawana, crying, au Bandorotel et Misaï. you'll be there to help them. You'll be there to Au encourage them. Bandorotel, You'll be there to strengthen them. And you'll help them go back on the way. na bana mibale soki bazotambola Where two children are walking, okomona mingi oyo aza adulte ndano koprotege oyo aza immature. you'll see the adult protecting the one who is omoni nde immature. toza bano mibale mpenza bakoli topesa mwana ya age ya 12 ans na mwana ya age ya 5 ans. Let's see two children, one who is 12 and one who is 5, and they were siblings. If they went out, babibi libanda na makadamu if they went out, omona oyo aza adulte the one who's an adult anoprotege leki na ye will protect the younger me oyo one. aza na 5 ans But the one who is peut-être 5 akolinga across the road atala na gauche te will want to cross the road without mpona looking nini left parce and que aza right immature. because they are me oyo aza immature. na maturité But the one who is ntango mature, azobima akolinga tala gauche droite when they go out, they want to look soki left ayebi kaza na right. leki na kolinga protege leki na ye And when they're with the younger sibling, they want to protect the younger sibling. And it's similar to the Christian life. grandissons. Grow. Quand nous ne grandissons pas, When we don't grow, un jour, one day nous allons abandonner. we'll abandon Un the jour, faith. One Nous day allons quitter la foi, One day, abandonner la foi, we will nous allons abandon the quitter faith and leave the l'église, faith, nous allons we'll leave the rester à church. la maison. and end up staying at home. Grandissez. Grow. Quand tu grandis, When you grow, ça va maintenant changer ta façon de parler, it will change the way you speak. ça va changer ta façon de raisonner, It will change the way you think. ça va aussi changer ta façon de penser. It will change the way you understand things. La as well. croissance spirituelle, la maturité spirituelle, c'est très important. Spiritual growth and spiritual maturity is very important. Alléluia. Amen. Tokende totanga
I fed you with milk and not with solid food. Till now même pas en présent. you were not able to receive Pourquoi les it. gens ne supportent pas la nourriture solide? Why Parce were que people ce sont unable to des enfants. support the solid food? It was because they were Ce sont des children. enfants. They were children. Eh, pour aller prier ça la boy. Oh, why was prayer like this? Why would they sing the singer like this? Or why would they do this? Non, maman, papa. Brothers and sisters. Il faut penser naïe. Penser naïe. Maloba naïe. Raisonnement naïe. Il faut comme pour la gloire de Nzambe. The way they speak, think, and reason has to be for the glory of God. But when we're crying all the time, it's not good. Tant que When we're always crying, when we're always complaining, faisons des it's not progrès good. dans la foi. We need to grow and make Et progress la in the personne qui faith. fait des progrès dans la foi, As someone who makes progress in the faith, l'amour, you see love inside of them. comme une vie de prière, You see the life of prayer inside of them. They will have the desire to read the word of God. They will want to hear the word. They will want to come together with the children of God. très important. That's very important. Hébreux chapitre 5. Okay, let's go to Hebrews chapter 5. Hébreux chapitre 5 verset 12. Hebrews chapter 5 verse 12. Hébreux chapitre 5 verset 12. Hebrews chapter 5 verse 12. Passage sa partie oyo. I'll give some passages so that we finish this part Il y a maturité. about maturity. Et online, je vais maintenant vous parler de la sagesse. Et Jésus aussi, il était sage comme la Bible nous dit. And online I'll talk about wisdom, that Jesus was wise as the Bible Le lot says. de maturité spirituelle est important. But today we spoke about spiritual maturity, which is important. Balobi ni rapidement. It says, Hébreux chapitre 5 verset 12. Vous, Hebrews 5:12, en effet, for though by this depuis time longtemps vous devez être des maîtres. you ought to be Depuis teachers, longtemps. for though by this time you ought to be Depuis teachers, longtemps vous pouvez être des maîtres. by this time you ought to be Bato teachers. mosusu komona Some people you will see, obanda déjà prier depuis na Congo. you used to pray since Congo. Bandaka prier na Congo. You was praying since Congo. Église l'étoile brillante du matin. You would go to the church called the Shining Star of Oui, the na morning. ici de commis l'étoile de Joseph. And then you come to South Africa and you become Oui, na the France. Star of Joseph. Au commis la porte étoile. And then you go to Oui, na France and you Londres. become the right door. La porte du ciel. And then you go to London and you become the Lelo door of na heaven. Cardiff. But now you come to Nouvelle Cardiff, alliance. to the new C'est-à-dire, covenant. pamate ya wana nyonso yo yoka. And all the preachings that you've Depuis heard. longtemps vous pouvez être des maîtres. For though by this time you ought to be teachers. Depuis longtemps. By this time. Peut-être peut-être 6 mois. Maybe you've come here and we've done 6 months, or 1 year, or 2 years, or 3 years. We're hearing the word of God. You know the word of God that we're listening to. Some people don't know it. Some people have not heard it. A long time ago, I was working with a Somali woman. The woman who wear hijab and cover their face. One day I was talking to them. And I told them that I was a Christian. I was a pastor. And they asked me, what does pastor mean? And I found it difficult to explain what a pastor was. Because they don't know what a pastor means or what a pastor is. Because they haven't heard the word pastor before. And the words that we're preaching today, some people have not heard it. But you're listening to it, you're hearing it. By this time you ought to be teachers. By this time we can preach to other people. We can encourage other people. The word that we hear here, we could be teachers by now and say to our friends. But it continues to say, we're in verse 12. En effet, depuis longtemps, vous pouvez être des maîtres. For though by this time you ought to be teachers. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses primaires, vous
need someone to teach you again the first principle. Vous avez besoin du lait. You need milk. One light preaching. You say, sister, come to church. Come to church. You want them always to encourage you to come to church. You're not self-motivated. Someone who's growing in the faith has to be motivated themselves and not the church. We need to see those things. Someone who's growing. Je vais vous montrer cela dans la vie de Jésus. I'll show it to you. Jesus grew. We see it in Jesus' life. Brothers and sisters, we need to grow. I said the church has the problem of immaturity. We need to grow. We need to take the work of God seriously. We need to love our God. We need to attach ourselves to our God. And we need to be on time. If we say we're going to pray from this time to that time, we need to fix our schedule to be here. We need to be there. We need to be there at our appointment. It's very difficult. It's very difficult for me to give someone an appointment and then I forget it. It's very difficult for me to forget an appointment. If I said to someone, I'm going to meet you at this time, then I don't arrive. Or if I say to someone, come, I'm going to give you money. I don't ask people for money. But if I was to ask them for money, if I come to church and I said I'll give it to you, but then I forgot the money, and I say, oh, I forgot. You know there are liars around. So many people that are lying. And when I meet those type of people, it's already making me angry. Moi je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais vous parler en live. I'll say the rest of life. We put our hands together for the Lord. Alléluia.